is the angle between all these three is equal to 90 degree. Means between x and y is equal to 90 degree. Angle between y and z is equal to 90 degree. And angle between x and z is equal to 90 degree. Now this electromagnetic engineering is just a imaginary subject. Okay, you have to imagine. Okay, now how to imagine? Now there is example at your home only. No need to imagine anything. Okay, and no need to remember also. So you just consider a corner at your home. Okay, two walls where two walls are connected to each other. Okay, just consider one corner. Just see it one corner. सगळ्यांनी बघितलंय एक कॉर्नर. ओके ओके. आता सगळ्यांच्या घरामध्ये दोन भिंती जोडणारा एक कॉर्नर आहे, बरोबर. आता खाली बघा, एक जी भिंत आहे तुमच्या घराची, एक भिंत आहे. मी स्पेशली मराठीत सांगते जेणेकरून तुम्हाला लवकर समजावं. तुम्ही ऑफलाईन असता तर मी इंग्लिश मध्ये सांगितलं असतं. ओके, सो एक भिंत आहे, त्याची खालची लाईन बघा एक्स डिरेक्शन मध्ये आहे का. ओके, कन्सिडर वन कॉर्नर. ओके, भिंतीची खालची लाईन ग्राउंड फ्लोअर, तुमचा ग्राउंड फ्लोअर बघा, ग्राउंड फ्लोअर आहे. ही तुमची जमीन आहे. एक्स आणि वाय मध्ये जे आहे या तुमच्या दोन भिंती आहेत. ओके, इथे एक भिंत आहे आणि इथे एक भिंत आहे. ओके, सो एक्स आणि वाय मध्ये काय आहे, तुमचा फ्लोअर आहे सगळा. ओके, जमीन आहे इथे सगळी. म्हणजे हे भिंतीची जी खालची साइड आहे, ओके, ही म्हणजे काय तुमची एक्स डिरेक्शन आहे. ओके, आणि दुसऱ्या भिंतीची जी खालची लाईन आहे ती काय आहे, वाय डिरेक्शन. ओके, म्हणजे तुम्ही लेफ्ट साइडला आल्यानंतर जिथे थांबताय ती तुमची कुठली साइड झाली, एक्स. ओके, आणि समोर भिंतीला ज्या थांबताय तुम्ही ती कोणती साइड झाली, झेड, सॉरी वाय. ओके, आता खालून एकच कॉर्नर, एक कॉर्नर वरती पर्यंत जातोय, सगळ्यांचा जातोय की नाही, ती म्हणजे कोणती साइड झाली, झेड डिरेक्शन. ओके, सगळ्यांना समजलंय का. येस मॅडम. सगळ्यांना समजले, सगळ्यांनी कॉर्नर बघितलाय. कारण तुम्हाला डायग्राम मध्ये असंच दाखवलं जाणार आहे, परत 120 डिग्री अँगल म्हणायचा नाही. ठीक आहे, अँगल किती असणार आहे, 90 डिग्री. सगळ्यांनी कॉर्नर बघितला घरातला. डाव्या साइडची भिंत आहे ती ऍक्सिस कोणती झाली, एक्स ऍक्सिस. ओके, समोरची तुमच्या भिंत आहे ती ऍक्सिस खाली ग्राउंड फ्लोअरला कुठली झाली, वाय ऍक्सिस. आणि फ्लोअर पासून उभा जो कॉर्नर आहे, कंप्लीट कॉर्नर, तो कंप्लीट कॉर्नर म्हणजेच काय आहे तर झेड ऍक्सिस. ओके, नाउ टेल मी व्हॉट इज द अँगल बिटवीन एक्स अँड वाय. तुम्ही सगळेजण जमिनीवर उभे, तुमच्या त्या कॉर्नरला दोन भिंतींमध्ये अँगल किती आहे, त्या 90 डिग्री आहे का 120 डिग्री आहे, 90 डिग्री. भिंती तुमच्या हे नाहीत ना, अशा 120 डिग्री मध्ये नाही येत ना कोणाच्या भिंती, का आहेत, हा स्पेशल केस आहे का कुठली 120 डिग्री मध्ये, आय होप राइट. सो अगेन just check angle between y and z. एक कॉर्नर, कॉर्नर आणि खालची समोरची भिंत. ओके, त्याच्यामध्ये अँगल किती आहे, परत एकदा 90 डिग्री. ओके, सो भिंत कुणाची 120 डिग्री मध्ये आहे का, नाही ना, सगळ्यांची 90 डिग्री मध्येच आहे. ओके, सेम अँगल बिटवीन एक्स अँड झेड प्लेन. ओके, मीन्स तुमच्या लेफ्ट साइडची भिंत. ओके, लेफ्ट साइडची भिंत किती डिग्री मध्ये अँगल आहे त्याचा, अँगल बिटवीन दिस एक्स अँड वाय, सॉरी एक्स अँड झेड, हा व्हर्टिकल कॉर्नर आणि एक्स म्हणजे खालचं ग्राउंड फ्लोअरचा
लाईन त्याच्यामध्ये अँगल किती आहे परत एकदा 90 डिग्री आहे का? ओके, बरं सगळ्यांना समजलंय हे? समजलंय का? अँगल इज 90 डिग्री. ओके, now we have to see the unit vectors. Okay, angle is 90 degree, then unit vectors are, so what are the unit vectors for Cartesian coordinate system? Yes, unit vectors. Unit vectors having magnitude 1. So unit vector is denoted by a bar. Okay, so there are 3 unit vectors. Okay, in in x direction, y direction and z direction. Okay, so these unit vectors are denoted by a bar x, a bar y and a bar z. Now these unit vectors having magnitude 1, right? Unit means 1, means magnitude of that vector is equal to 1. Okay, now unit vector in direction of x is denoted by a bar x, okay, whose magnitude is 1. Okay, then unit vector in direction of y is a bar y and unit vector in direction of z is a bar z. Okay, so that unit vector is in direction. Hello, Neha Bhosle. Okay, a bar z. Okay, so these 3 are unit vectors. सगळ्यांना हे समजलंय? समजलंय का सगळ्यांना? Okay, everyone noted this? Yes, madam. Okay, सगळ्यांनी नोट करून घेतले ना? I am erasing now. Okay, unit vectors I think सगळ्यांना समजले असतील. Okay, now we'll see how to represent a point in this Cartesian coordinate system. Okay, so in this Cartesian coordinate system there are 3 coordinates x, y and z, right? Now I consider a point P which has coordinates x, y and z. Now how can I represent this point? X, y and z. First tell me, in this x and y plane, in this x and y plane, okay, I think सगळ्यांना if you consider Cartesian coordinate system x, y, z plane, then just consider, remember that corner only, okay, so that you can imagine that point. Okay, now this is x-axis, then minus x-axis is this line. Okay, minus x-axis is this line. This is plus y-axis.
minus y-axis is opposite of this plus y. Similarly, this is plus z-axis and minus z-axis is opposite of this plus z-axis. Okay. Now, if I consider this x and y plane, okay, if I consider only ground, okay, if I consider only ground, then in this plane, that is in this x and y plane, what is value of z? Z is equal to what? This is origin, right? This origin has coordinates 0, 0, 0. Okay. Now at this point, in this plane, okay, at ground, what is value of z? This is called as xy plane. X and y plane. What is value of z? Ground floor, right? Consider corner. Consider a point on this floor. Then what will be value of z? So in xy plane, this z is equal to 0. Okay. So because we are considering only x and y at ground floor. Okay. At ground floor, what is value of z? Z is equal to 0, right? But if I consider this point, then at this point x is present, y is present, but z is equal to 0. So this is called z is equal to 0. That is xy plane. Then this plane, this plane is called as yz plane. Okay, where this x is equal to 0. ओके, इथे फक्त दोनच ॲक्सिस प्रेझेंट आहेत. ओके, y आणि z, म्हणजेच x काय आहे? 0 आहे. अँड इन दिस प्लेन so this is xz plane where this y is equal to 0. Okay, so just consider here one another coordinate system and point P, then you will clearly understand what does this mean. Okay. And you draw it neatly with straight lines. Don't draw in zigzag lines. Okay. Because I am not able to draw a straight line by using slate. X, Y and Z. Now this is origin which has coordinates. At origin x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. Now I want to represent a point P. Okay, point P. Just consider any coordinates of this point. So consider x as 4, y as 6 and 3. Okay, so x is equal to 4, y is equal to 6 and z is equal to 3, right? Now
I want to represent this point P in Cartesian coordinate system. Okay. So point P has x coordinate as 4, right? X coordinate as 4. So this is point 0. Okay. Up to 4 means 1, 2, 3, 4. Okay. Now at this point x is equal to 4. Okay. X is equal to 4. Now what is point y? Y is equal to 6. So from 0 start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So at this point is nothing but y is equal to 6. Then z is equal to 3. Okay. Z is equal to 3. So from 0, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. So this is point 3. Now each axis value is given. Okay, each axis value is given, but I want to represent this point P in space. Now how can I represent? Okay, that so to represent this point, consider now this x is equal to 4, right? And this y is equal to 6. So join these two first. So draw a line in parallel with y and draw this line in parallel with x. Okay. So you get here x and y point, right? X and y point. Okay. That is 4 and 6. Now again you have to represent this x point, z point, z coordinate, which is 3. Okay. So just go in upward direction. Go in upward direction. Now at this point, up to point 3, you have to go up to point 3. Okay. So this is the z point, right? Z point is 3. So this is the position of point P having coordinates 4, 6 and 3. Okay. So in free space, in space, this is point P. Okay. सगळ्यांना समजलंय का हे? I think नाही. नाही ना? Hello. थोडंसं तरी समजलंय का? So just imagine. समझ Imagine. Imagination is very important. Okay, this is very first system is simple, x, y, z only. So again I will explain. So in Cartesian or rectangular coordinate system, the point is represented as P having coordinates x, y and z. Okay. So again consider one corner. This rectangular system having coordinates x, y, z, and these three axes are perpendicular to each other, means angle between any two axes is equal to 90 degree. Okay. So just consider one corner at your home where two walls are connected. Okay. Now this x and y, these x and y lines are at floor only. Okay, at floor only. So where this z is equal to 0, therefore we call it as xy plane. Okay, where z is equal to 0. Then similarly, if you consider this z axis and y axis, then this is called as yz plane, where x is equal to
0, and in this plane x and z plane y is equal to 0. Now how it is? Just consider this. If I want to represent point P having x, y, z coordinates, uh, so these x, y and z coordinates are 4, 6 and 3 here. Okay, 4, 6 and 3 means x coordinate means x value is equal to 4, y is equal to 6 and z is equal to 3. Okay, this is the origin having coordinates 0, 0, 0. Now x coordinate is equal to 4. Now go in x direction with 4 points. Okay, so you will get as point 4. Similarly, go in y direction with point 6. Okay, so you will get point 6, and go in z direction with 3 points. Okay, now how can I represent this point P in space? Okay, so first consider only x and y plane. Okay, so in x and y plane, just go in this y direction and take this point 4 in y direction and this point 6 in x direction, so that you will get here point which will show only 2 points 4 and 6, just like your 2D xy plane, right? Everyone knows that. So we are considering two axes x and y, and we are getting this point as xy, right? Like this. Okay, but here third point is also there, and third point z is equal to 3. So we have to go in upward direction. We have to go in upward direction. That direction is nothing but z. Okay, z direction is upward. So the z point is equal to 3. Okay, so go up to 3. Okay, from origin, so that you will get point P having coordinates 4, 6 and 3. Okay, and that point P is in space. It is not on x-axis, not on y-axis and not on z-axis. Okay, समजलाय? हा पॉइंट P कुठे आहे? स्पेस मध्ये आहे. ओके, तर त्याचे मेजरमेंट झेड ॲक्सिस सॉरी एक्स पासून घेतल्यावर किती डिस्टन्स वरती येतो? 4 डिस्टन्स वरती. ओके, एक्स पासून 4 डिस्टन्स वरती, वाय पासून 6 वरती आणि झेड पासून 3 डिस्टन्स वरती. ओके, सो दिस पॉइंट इज इन स्पेस. सगळ्यांना समजलंय का? प्रतिज्ञा रोल नंबर 22 तुम्हाला समजलंय का? प्रतिज्ञा, Pratijna, are you there? Yes, roll number 59, Shantanu Patil. तुम्हाला समजलंय? Yes, madam. Okay. Yes. Roll number 14, Ankita. Roll number 14, Ankita. Hello. Okay. Yes, madam. Okay, okay. Means सगळ्यांना समजलेलं आहे. Okay. Now we'll see the next point. Everyone noted this? सगळ्यांनी काढले का? नोट करून घेतले? Be fast and note this. Can I erase this whole screen?
I think everyone noted all. Anyone else remaining? Okay, no. मॅडम बस करा घेऊ. बस का? हॅलो, काय चाललंय आज? बोर झालंय का लेक्चरला? हा, कव्हर व्हायला लागले. नाही मॅडम, जरा बस करायचं म्हणलं, लय झाले सकाळपासून. जास्त झालंय काय? बर, गप्पा मारल्या चालतील का? हा चालेल. काय ओव्हर झालंय? कोणता सब्जेक्ट ओव्हर झालाय? काय EMEच ओव्हर झालंय? हा, काय ओव्हर झालंय? EME नाही ना? अहो टेस्ट होती त्या कंट्रोलची,